Мене чутно? Доброго вечора. Вечора, да, чути добре. Дякую. Чутно, да? Щось мені погано чутно. Ні, все добре. Вас чути добре. Настройки собі зроблю, У вас супер. щоб Чути? було гучніше. А ну зараз що скажіть? Так, все добре. Чути вас. Ні, ще раз. Вас чути. Добре. Ви погано чуєте, так, певне? Я погано. А ну ще раз що скажіть? Добрий вечір. Ну да, чутно. А ну зараз. Ага, я один, все, я другий надів. Так краще вже? Так, краще вже? Так, все, хорошо, да. Супер. То я з Чекаємо. одним просто слухав. Чекаємо, да, 10 хвилин чекаємо, що дякую. Добре, я на зв'язку. Угу.
1 second, please. I'll change the microphone. 1 second. Yeah. Thank you. Okay. Hello. Okay. Hello. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день всім. Доброго вечора. Чекаємо, будь ласка, декілька хвилин. Зараз пан професор залагодить всі технічні питання. І сьогодні у нас лекція «Оксфордські дебати». О, супер. Hello. Hello. I should be heard better now. Super. We can start. Thank you very much. Good Yeah. afternoon, ladies and gentlemen. After our last week's meeting, there were some questions in the room. Пане Микола, не чути вас, у вас виключено мікрофон, на жаль. Mr. Nicola. Добрий вечір. О, Зустрічайте пана Марка Бенію, професора, заслуженого професора Краківського економічного університету. І сьогодні він нагадує, що після минулої нашої зустрічі, минулого тижня, у нас залишилося декілька запитань. So most of them are related to how to deal with the students who do not want to or refuse to cooperate, even if we are very creative. Узагальнюючим запитанням із тих, що я отримав, можна звести до такої формули, що як бути, коли є студенти, які не хочуть виявляти співробітництво, незважаючи на те, що ми докладали максимум зусиль до цього. And indeed, I must say that this is also my biggest challenge in my teaching endeavors. І я хочу зізнатися, що це питання є і для мене також найбільшим викликом і перешкодою у моїй викладацькій практиці. Because as I told you, there are some, very few, but some students who, even with a very preferable method of examination, they wouldn't ask a question, they would prefer the normal exam. Я уже згадував і ще раз повторюю, що подекуди зустрічаються, їх дуже обмаль, але все ж таки є такі студенти, які згодні йти на випробування, на екзамен, але відмовляються активно брати активну участь у лекціях і задавати запитання. And I can see only one way to deal with such persons. І у мене для цього є тільки одна відповідь щодо того, як бути з такими особами. And this method is called tutoring. І цей метод зветься tutoring. This is a method of study when you work with your student on one basis. Це методика навчання, коли ви працюєте з студентами віч-навіч. There is a slight difference between the academic or scientific tutoring and personal tutoring. Є невелика різниця між академічним або ж науковим тюторингом і персональним тюторингом. This personal tutoring is more about discovering the occasion to develop oneself with the help of a tutor. Персональна суть персонального тюторингу
полягає в тому, що це метод спроби віднайти персональний підхід для того, щоб заохотити до навчання, аніж саме навчання. The problem is that there is no strong structural support from the university to teach one-on-one classes or to do these tutoring exercises. Але ж проблема полягає в тому, що в університеті відсутня структурована форма надання допомоги викладачу щодо проведення тюторингу віч-навіч. So we come to a very difficult question, not how to motivate students, but how to motivate ourselves. Отже, ми повертаємося до дуже нелегкого запитання, не до того, як мотивувати студента, а до того, як організувати самого себе. Because if you devote 1 hour a week or maybe even more time a week to a single student, to one person, nobody will pay you extra. Отже, якщо справа в тому, якщо ви будете витрачати годину або більше на навчання одного студента, ніхто вам не покриє ці витрати вашого часу. But on the other hand, the satisfaction that you will have from turning a very passive student into a more active person is unbeatable. Але ж з іншого боку, задоволення, яке ви отримаєте у разі, якщо вам вдасться перетворити пасивного студента в активного, вона не перевершена буде. So for me, I take some time, I take time to devote it to the students who do not really follow the rules that the rest of the group agreed to. Тобто я так і роблю. Час від часу, подекуди я витрачаю певний особистий час на одного студента, одного з тих, який не слідує загальному правилу. And make no mistakes, I not often succeed. Sometimes I fail. І хочу вас запобігти від помилки вашої, не перебільшуйте. Я не кажу, що мені це завжди вдається, іноді мені це не вдається. And then I recall myself a statement of my academic supervisor from 30 years ago, Professor Świętkowski. І у такі часи я згадую вислови професора Щенковського, який говорив це мені багато років тому назад. And he was failing the student at the final year of the law faculty, saying, well, not everybody has to be a lawyer. There are other professions waiting for you. І він звертався з таким зверненням: добре, не всі мають бути юристами, є багато інших професій, які на вас чекають. Of course, he was very sarcastic when he was saying that, but you can turn this statement into a positive one. Звичайно ж, він це робив з ноткою сарказму, коли він вимовляв такі твердження, але ж ви можете використати це на свою вигоду. And part of the tutoring process is indeed to discover that someone perhaps is not fit for the profession that they are studying for. І тоді виявиться, що частиною ваших занять у формі тюторингу є віднайдення тих студентів, які просто не пасують цій професії, юриста, наприклад. And in that case, the minimum effort on my side
is to try to discover what other talents or traits this person has, and perhaps direct her or him to change the major subject, the major study. І тоді найменше, що я можу зробити у такій ситуації, це допомогти віднайти ту професію, до якої найбільше виявляється талант цієї конкретної особи. So I hope this individual approach, despite the fact that it takes time and it will not be formally recognized, will also bring you the benefit, the satisfaction. Тобто, підсумовуючи, я хочу сказати, що незважаючи на те, що ви витрачаєте свій особистий час, але такі персональні заняття із студентом, вони приносять задоволення, певне. Of course, these times today, this is more difficult because a lot of meetings are held online, and there is no direct conversation or connection with the students. There is this additional technological barrier. Зробити зауваження, що, звичайно, в наші часи, коли певна частина викладацького часу здійснюється у режимі онлайн, у вас немає можливості безпосереднього фізичного контакту із студентом віч-навіч. This is very similar to our today's meeting, where there are no corridors, no coffee breaks, no place just to chat. Це дуже схоже на нашу сьогоднішню зустріч, коли немає коридорів, немає перерви на каву, немає можливості відкритого спілкування. And I wish next time we will be able to meet in person in real life. І я хочу висловити побажання, що наступного разу у нас буде можливість зустрітися фізично, а не по інтернету. Especially when my task today is to present the principles of Oxford debate. Особливо зважаючи на той факт, що сьогодні я представлю вам принципи оксфордських дебатів. When this program has started, I think in 2016 or 2017, your colleagues were coming to visit us in Krakow. Я гадаю, що у 16-му чи 17-му році, коли розпочалася ця практика, деякі з вас, з ваших колег, мали таку нагоду відвідати Краків. And of course, when I was presenting the principles of Oxford debate, I have engaged students in the exercise of Oxford debate. І я тоді залучив студентів, вивчаючи оксфордські дебати, залучив студентів до виконання цієї вправи із проведення таких дебатів. And today I'm not brave enough to engage you in a debate unless you will be more active than me and we will talk it over and turn this meeting into an Oxford debate. І сьогодні мені бракує хоробрості, щоб залучити вас до оксфордських дебатів інакше, аніж ви візьмете саму активну участь і перетворите нашу зустріч у оксфордські дебати. However, I will have some interactive exercises on the way, and I will ask you to do a very easy, simple assignment later on. Менш за те, у мене є деякі вправи, які я підготував до нашої сьогоднішньої зустрічі. Вони дуже прості, і я запропоную вам пізніше їх виконувати. So even if we don't have an actual debate,
we will have a preparation for a debate, which is an important stage in Oxford debates. І навіть у тому разі, якщо у нас не буде справжніх дебатів, у нас відбудеться підготовча стадія до цих дебатів, яка є дуже важливою у системі підготовки до самих дебатів. So, as I mentioned 1 week ago, I was a part of Oxford Union Society, a debating society in Great Britain. Отже, як я згадував минулого тижня, я був колись членом Союзу проведення Оксфордських дебатів у Британії. And when I discovered that the Polish students are very eager to engage into this form of debating, I started to promote it as a teaching method at Krakow University of Economics. І тоді, коли я зрозумів, що студенти дуже охоче прагнуть до участі в Оксфордських дебатів, я приступив до впровадження цієї практики в Краківському університеті. So today, every year, the student societies in Krakow organize a debate contest. Отже, станом на сьогодні кожного року студентське товариство або студентський союз у Кракові, він проводить щорічний конкурс з Оксфордських дебатів. And in order to determine who wins the debate and who loses the debate, they use the very formal score by judges, by appointed judges. І для того, щоб визначити переможців у цьому конкурсі, вони використовують дуже формальну систему призначення суддів. Which for me, it's a loss, it's a pity. I regret it. Що для мене це невдача. Я виражаю жаль щодо цього. This is when you are watching ice skating on the ice. Це на кшталт того, якщо б ви, наприклад, дивилися на фігурне катання. And of course, it's a beautiful movement of two human bodies on the skates with the music. І незважаючи на те, що це красиві рухи двох тіл на льоді під музику. And when you are watching it, you are appreciating the beauty, the aesthetics of the performance and also the skills of the skaters. І коли ви спостерігаєте за цим процесом, ви насолоджуєтесь від красивих від рухів цих тіл, а також від усього дійства як вистави. And for me, this is a kind of art and not sport. А для мене це вид мистецтва, але не спорт. But then at the end of the show, there is a jury who is showing the scores. And if you get 10 points, you win the contest. І наприкінці цієї вистави є журі, яке складається із суддів, які піднімають таблички із балами. І той, хто набере 10 балів, він виграє змагання. And with Oxford debate, it's very similar. When you just debate, when you search for the truth with the arguments, with counter arguments of the opponents, it's an art. І оксфордські дебати, вони нагадують дуже таку схожу на це картину. Це витвір мистецтва, коли виконавці беруть участь у такому шоу, і вони заробляють ці очки. But when you have a jury consisting of 6 persons and each of them is giving a score for how well the argument was presented,
then it turns into a sport exercise. А коли сидить 6 суддів, і які вирішують на свій розсуд, які бали заслуговує ці виступи, то це із мистецтва перетворюється на спорт. This is why I appreciate very much the original way of determining who wins the Oxford debate. Ось чому я віддаю перевагу і дуже обстоює класичний метод визначення в оксфордських дебатах, хто є переможцем. In the traditional method, you first run a public poll. You ask the public opinion, how would they vote without hearing the arguments for or against the topic of the debate. У класичному вигляді форма проведення оксфордського дебату передбачає перед початком самих дебатів опитування громадської думки, під час якого визначається, скільки з аудиторії віддадуть перевагу в своїх голосах за чи проти тези, яку висуваються як головна тема під час дебатів. So it was like voting before the campaign. Це щось на кшталт того, як проведення голосування до виборчої кампанії. Because many people form their opinions about reality on the basis of very random pieces of information. Це відбувається через те, що дуже багато людей, вони формують свій світогляд, який складається із фрагментарних знань з різних джерел. Sometimes the opinions are formed on the base of prejudice. І іноді позиція, вона формується під впливом забобонів. And Oxford debate is a very strong tool to teach, to criticize, to counter-argue even your own beliefs. А суть оксфордських дебатів, головна мета полягає в тому, щоб навчити дискутувати і контраргументувати навіть проти тієї позиції, яку ви обстоюєте. So you measure the public opinion by the number of votes before the debate. And Отже, ви збираєте інформацію і оцінюєте громадську думку шляхом опитування перед началом дебатів. Then you organize a debate and the same audience votes for or against the topic after hearing out the arguments of both parties. Потому ви проводите ці оксфордські дебати, і після дебатів ви знову опитуєте думку присутньої аудиторії, яка знову ж таки голосує за чи проти предмету цих дебатів. And unlike in the usual democratic process, it's not the majority who wins the debate. І на відміну звичайного демократичного процесу, переможець не визначається більшістю голосів, які голосують за переможця. But the debate is won by this side or this party who convinced more people to change their original opinion. Але переможець визначається за тим критерієм, переможцем буде та сторона, яка спромоглася протягом дебатів, спромоглася переконати аудиторію змінити свою первинну точку зору. So, for instance, if the initial public poll, public opinion poll shows 70% for
and 30% against, Тобто, якщо на початку перед проведенням дебатів опитування громадської думки показало, що 70% голосує за позитивну відповідь щодо теми дебатів, а 30% проти, and after the debate, only 60% votes for the topic and 40% votes against the topic, а якщо після проведення дебатів тільки 60% буде голосувати за і 40% проти, тобто співвідношення процентне зміниться, then of course the proponents of the topic still have the majority, but they lost the debate. і таким чином та сторона, яка обстоювала висунуту тезу, незважаючи на те, що все-таки у них є більшість голосів, але вона вважається такою, що програла ці дебати. Because the opposition has managed to convince 10% of the voters to change their minds. Тому що опозиція спромоглася перетягнути на свою сторону 10% аудиторії, змусивши їх вагою своїх аргументів змінити їх свою позицію. So the first conclusion is that the Oxford debate does not promote the majority or democracy, democratic majority. На перший погляд, суть оксфордських дебатів, вона полягає в тому, щоб не заохочувати більшість, думку більшості. But it promotes and rewards good argumentation. Але вона заохочує і винагороджує добру підготовку аргументованої бази. So the question is how to prepare for a good Oxford type debate with just normal students that come to your class. Тобто почнемо з питання, як підготувати студентів, звичайних студентів до підготовки оксфордських дебатів. First and the most important part is to design the topic of the debate in a controversial way. Перша і дуже важлива частина підготовки – це провести дизайнерську роботу щодо вдалої компоновки теми дебатів, яка має бути побудована у контроверсійному контексті. So the topic must be an extreme topic, even if the truth is somewhere in between. Тобто предмет або тема обговорення, вона має бути підвищення до екстремальних відносин, хоча істина, очевидно, полягає десь посередині. To give you few examples of the very strange topics that I was debating on. Ну, так, щоб вам навести деякі дивні предмети, щодо яких я проводив дискусію в оксфордських дебатах. You have to imagine that the first topic was debated in the United Kingdom. І уявіть собі, що перша із названих тем, яку я вам доповім, вона була проведена, дебати щодо цієї теми були проведені в Об'єднаному Королівстві. This house would ban fox hunting. Це зібрання виступає за заборону охоти на лисиць. So you can imagine that in the United Kingdom, the fox hunting is a popular exercise, also part of the leisure time
And when you formulate a topic like this, in the United Kingdom, it is controversial topic. Слід зазначити, що треба розуміти, що охота на полювання на лисиць, воно у Великій Британії є не просто популярною дуже розвагою, але й дуже масовим видом проведення відпочинку. It is similar to the topic that we could formulate in Spain. This house would prohibit bullfighting. Це було б аналогічним, якщо б ми в Іспанії висунули тезу, що це зібрання вважає, що необхідно заборонити бій биків. Or tomato street fighting. Або ж драка з помідорами на вулицях. Не знаю, як його назвати більш стисло. Yeah, there is a ceremony. Помідорна бійка, вулична помідорна бійка. Помідорна бійка. Десь так. There is one day in Spain when they celebrate the pomidorная бійка. Yes. Це дає у них така традиція одного дня, в один з днів проводити цю помідорну бійку. But you can easily formulate arguments against the cherishing of this cultural heritage. It is cultural heritage. Це, ці традиційні форми, вони належать до спадщини культурної, але, незважаючи на це, досить легко винайти аргументи, які б виступали проти цих названих культурних цінностей, спадщини. So what is the good topic in this topic? What is so good in this topic? Тобто, що ж доброго, що ж такого цінного у цих питаннях, у цих темах? This government or this house would not limit or reduce the fox hunting or bullfighting. It would prohibit it from one day to another. So that's the extreme of the topic. Тобто, що ж є екстремального в цьому питанні, що тема не формулюється таким чином, що, наприклад, уряд або це зібрання, воно б обмежило полювання чи бої биків, але воно возводено у вищий ранг протиріччя заборони взагалі. Another example of a very good topic was the one that I've witnessed in Oxford. Іншим предметом обговорення, дуже, на мою думку, таким добрим прикладом слугує, це був той предмет, яким я був свідком, перебуваючи в Оксфорді. And the topic was, this house believes that socialism is dead. І предметом обговорень була теза, що це зібрання вважає, що соціалізм – це зло, це погано. And the opponents of the topic, the socialist party in the debate, they were using very interesting demagogical arguments. І так звана соціалістична партія у цих дебатах, яка виступала за соціалізм, вона винайшла дуже такі вдалі демагогічні прийоми. Well, in one sentence, the speaker said that every day 20,000 children die of ill nutrition or hunger in the world. Спікер, який представляв цю партію під час дебатів, зазначив, що кожного дня 20 тисяч дітей
вмирає від голоду або недоїдання. And this made no impression on the audience. This was the fact that was given by the speaker. І це не справило враження на аудиторію, цей факт, який провозгласив спікер. But two sentences later, he used a very vulgar curse word in his speech. Але через два речення після того він використав дуже сильні, дуже вульгарні висловлювання у своєму виступі. And you have to you need to know that Oxford debate is very elegant, very formal way of discussion. А слід пам'ятати втім, що Оксфордські дебати є дуже формальною і елегантною формою ведення дискусій. So all of them were wearing black tie, so the black suit and the bow tie. А всі були одягнені у чорні костюми і чорні краватки. And the ladies, they were wearing evening gowns. А дами були вдягнені у вечірні сукні. The interior of Oxford Union Society looks like a Hogwarts library. А інтер'єр університетського товариства в Оксфорді, він виглядає як бібліотека Хогвартс. So you can imagine that in such interior, people wearing very elegant suits and swearing in a public speech would be controversial, to say the least. І можете собі уявити, що при такому інтер'єрі вишуканому, при такій аудиторії, яка була одягнена дуже чемно і вишукано, і на цій аудиторії, що означає почути лайку. And indeed, the audience was outraged by the curse words used by the speaker. І дійсно аудиторія була обурена почути таку брудні слова із вуст спікера. First they went silent, then they booed the speaker. Спочатку запанувала тиша, а після миттєвої паузи вони загомоніли такими вигуками, висловлюючи своє негативне ставлення до спікера. And then the speaker said, you see, this is why socialism is still alive and still needed. І спікер сказав, бачите, це наочне свідчення, чому соціалізм все ж таки живе і він витребуваний. Because when I said 20,000 children died today of hunger in the world, it made no impression on you. Тому що коли я промовив цю страшну цифру, що 20 тисяч дітей вмирають щоденно, це не справило на вас жодного враження. But one curse word in an elegant society makes a bigger impression on you. Але одне брудне слово, вимовлене у елегантному, у вищому світі, воно вас обурило. So coming back to a good topic, socialism is dead is a good topic. Socialism is dying, or socialism is fading, or socialism is losing its impact. It's not a good topic. Тобто соціалізм вмер, повертаючись до назви предмету, соціалізм помер – це добре обраний предмет дискусії. А соціалізм вмирає, чи він втрачає свої позиції – це невдалий вибір.
So the first condition is to find an extreme topic and then give the students the assignments to prepare for this topic. Тобто першим завданням є вибрати вдалий предмет, і другим завданням є дати завдання студентам, щоб вони підготувалися до цього предмету. I usually give students 2 weeks to prepare the argumentation, but I don't give them the choice of the option, the choice of the party that they are going to be in. Зазвичай я даю студентам 2 тижні для того, щоб вони попрацювали над предметом, але я спочатку не вказую, які з них будуть належати до якої із партій, які будуть обстоювати свої позиції. So the party is appointed randomly to the students. The students form their groups, their parties, and then they are randomly appointed to defend the topic or to challenge the topic. Але студентам ці визначення сторін дається навмання. Тобто спочатку студентів розподіляють на 2 групи, а потім навмання дають їм право або обов'язок виступати за чи з антитезами проти обраного предмету дискусії. And of course, it happens a lot, or very often, that some students say, I don't want to argue for this topic because I'm against it. I don't believe in this topic. I believe the opposite. І часто густо трапляються такі ситуації, коли студенти відмовляються, вони кажуть, я не хочу виступати за обстоювати цю тезу, виступати за цей предмет, тому що я вірю, я виступаю проти цього. So, for instance, when I teach social security, I ask the students to argue for and against the privatization of a pension system. Тобто, коли я викладаю предмет соціального захисту, я пропоную студентам виступити за і проти приватизованих пенсійних фондів. So I say that the topic is this house believes that pension insurance should be voluntary and managed by private institutions. Тобто я вивожу в предмет дискусії таку тезу, що це зібрання вважає, що пенсійна система має бути добровільною і вона має управлятися приватними фондами. And I just randomly appoint the proposition and the opposition. І я вибірково призначаю сторони, яка буде виступати за цю тезу, і відповідно іншу сторону, яка буде в числі опонентів проти неї. And you can imagine that young students, especially young students, when they are healthy and they don't have family obligations yet, they are liberal. І ви собі можете уявити, що молоді студенти, а більшість студентів – це молоді люди, вони не обтяжені сімейними узами, вони дотримуються досить таки ліберальних поглядів щодо цього предмету. So they would all want to vote for the topic, for the privatization of pension system. Отже, таким чином, більшість з них, вони воліють голосувати за сформульований предмет, тобто за добровільну пенсійну систему. And sometimes they say, I will not be able to formulate arguments to defend the existing system. І іншими словами, вони подекуди будуть казати таке, що я не можу віднайти аргументи, які б відстоювали існуючу пенсійну систему. Then I promise them a reward for defending somebody else's opinions. Тоді я обіцяю їм винагороду за те, що вони будуть виступати
за іншу точку зору, I якої say вони не this- дотримують. And I say this is a surprise reward, and they all think, oh, we will get the highest grade. І я кажу, що ця винагорода буде сюрпризом, і вони потайки собі думають, що о, я отримую дуже високі оцінки потім академічні. And I will tell you my secret, but only under one condition, that you will not tell my secret to my students. І я розкрию вам один секрет тільки з однієї умови, що ви не розкриєте його моїм студентам. Please. Будь ласка. So when the students are prepared to argue for and against the topic, and they engage in the discussion, in the debate, Отже, коли студенти, їм запропоновано виступити за чи проти предмету цього, і вони вже увійшли в контакт при обговоренні цього питання, I let them formulate and roll out their argumentation for the 15 or 20 minutes. я даю їм 15-20 хвилин на те, щоб вони сформулювали і скомпонували свої відповіді, і аргументи підготували відповідні. And then I make a technical break and ask them to swap the sides. To swap sides. Потім я роблю технічну перерву і пропоную їм помінятися місцями. And I give them only 5 to 10 minutes to prepare the argumentation opposite to the one that they were developing for the last 2 weeks. І я даю їм 5-10 хвилин на те, щоб вони підготували контраргументацію щодо тих аргументів, над якими вони працювали останні 2 тижні. So the proposition becomes opposition, and the opposition becomes proposition. Тобто пропозиція, вона стає опозицією, опозиція стає пропозицією. And I must say that this is the moment when the students discover that the point of the debate is not to find the best solution to the social problem or legal problem. І на цьому моменті наступає розуміння студентами суті дебатів, що дебати не сконструйовані для того, щоб винайти рішення якогось соціального питання або юридичного питання. But the point of the debate is to be able to formulate, to build a coherent argumentation for any cause. Але метою дебатів є спроможність побудувати цілісну аргументаційну лінію щодо якогось предмета. And also I noticed from my experience that usually the party who prepares also counter-argumentation wins the debate. І я із свого досвіду вже знаю, що виграє та із сторін, яка спромагається побудувати найкращу контраргументаційну базу. And this is because when they argue during the debate, they know what are the most difficult questions from the other party that may be asked during the debate. А трапляється це саме тому, що під час підготовки своєї аргументації вони враховують і вивчають можливі контраргументи, які можуть зустрітися з ними з опозиційної сторони під час самих проведення дискусій цих дебатів. So I'll give you an example from my debate about pension system that students were very smart and very quick in answering. Наводячи приклад із дебатів з мого досвіду, який я згадував щодо пенсійної
системи забезпечення, я хочу зазначити, що студенти були дуже кмітливими і вони дуже швидко знаходили відповіді. So usually one of the first arguments that students come up with to support that pension system should be voluntary is the free will of humans. Першим і головним, найбільш широко розповсюдженим аргументом щодо тієї частини студентів, які виступають на боці добровільного пенсійного забезпечення, що це відповідає принципу вільного волевиявлення. So they said, God gave us free will to do with our money whatever we want. Тобто вони кажуть щось таке, що Господь Бог наділив нас свободною волі щодо розпорядження своїми коштами. So we don't have to force people to save money for pension because they are free to spend their money and die of hunger when they are old, if they like. Тобто, надаючи їм право самими розпоряджатися своїми пенсійними заощадженнями, ми їм даємо право або накопичувати собі пенсію, або помирати з голоду, але з своєї волі. And then, of course, you can build counter-argumentation in few directions. І, звичайно ж, ви можете побудувати контраргументацію у декількох напрямках. One way of counter-argumenting is, okay, what if majority of people decides to spend their money and majority of people will suffer from hunger, from illnesses when they are old? А що ж трапиться тоді, коли більшість із населення обере добровольну систему пенсійного забезпечення і більшість населення помре від голоду свого часу? In a democratic system, they could outvote these few persons who were provident and who saved their money voluntarily for pension. У демократичному суспільстві у більшості за умови, якщо більшість проголосує за існуючу систему, вони можуть кількістю голосів перемогти тих, які виступають за приватні фонди пенсійного забезпечення. So when they become old, they will vote for distribution of the private savings of the few who invested their money. Тобто більшістю голосів в зрілому віці, в демократичному суспільстві, вони можуть простим голосуванням перебільшити і використати ці фонди, які приватні особи збирали для себе. Another way of argumentation is, okay, if there is no democratic system, they will Yes. Іншою аргументацією, якщо добре скажемо, що це голосування проводиться в недемократичному суспільстві, then of course the majority of poor people without any protection, they will just come to your house and they will rob you from your savings. Більшість людей, яка залишиться без будь-якого пенсійного забезпечення, це ми маємо на увазі, якщо ми проголосували колись за приватні фонди, і вони на старості залишилися без засобів до існування, вони просто прийдуть до вашого дому і заберуть те, що ви накопичили. So the mandatory social security or mandatory pension system does not really protect the individual for the lack of money when they are old. Тобто обов'язкове загальне пенсійне забезпечення, воно направлене не тільки на те, щоб забезпечити індивідуальні права індивідів в цій системі.
but it protects the rich ones who would have enough resources against the social unease, against the necessity of sharing their wealth with the poor. Але така система забезпечує також і права тієї частини населення, багатіїв, які убезпечать свої накопичені багатства у часи соціального вибуху. But this is how you develop argumentation in Oxford debate. Оце таким чином виробляється аргументація в оксфордських дебатах. Я прошу вибачення, я трошки не точно зробив акцент не під час соціального вибуху, а усунувши небезпеку соціального вибуху. There are other ways than good argumentation to win the debate, to win the audience. Є інший шлях вироблення аргументації, щоб завоювати прихильність аудиторії. So one group was answering this question about free will, the argument of the liberals about the free will in a different way. Тобто це тоді, коли одна із сторон, вона обробляє і висловлює свою позицію щодо свободного волевиявлення у демократичному суспільстві таким чином. So one student is arguing, God gave us free will and we are responsible for how we manage our money. Це коли один із учасників обстоює цю позицію і висловлюється, що добре, Бог наділив нас свободою волевиявлення, і ми використовуємо цю свободу, щоб розпоряджатися своїми грошима. And the opposition, the students from the opposition said, okay, what about those of us who do not believe in God? І інша частина аудиторії каже, добре, а що тоді робити з тими із нас, хто не вірить в Бога? And then the proposition student said very eloquently, well, don't worry about them, they have a reason. І тоді сторона пропозиції, вона дуже елегантно каже, що окей, не турбуйтеся щодо цієї частини, у них є свої аргументи щодо цієї позиції. No, they have reason as Причина. розум. У них своя думка, думка. They can think. They don't вони можуть думати, так. So they don't need any God to give them free will because they can think. Немає потреби ні в якому божественному, ні в якому Богові, який їм дає цю свободу волевиявлення, оскільки є свій здравий глузд. So this was a very sparking reaction, very fast reaction. Тобто це є такою миттєвою реакцією, швидкою реакцією. And of course, it made the audience smile. І вона змушує аудиторію посміхатися. Which means that the audience was more in favor of the student who made this argument about the reason instead of God. І це означає, що більшість аудиторії, вона схильна дотримуватися позиції тієї частини, яка пропонує взяти на озброєння тезу, що здоровий розсуд є антидотом проти божественного розуміння. So it is a good idea to also to touch the topics that are
socially very important for the students, and they will be important forever. Іншою ідеєю такої постановки є обговорення обстоювання соціальної позиції, що стане в нагоді для студентів будь-коли у подальшому їх житті. And there are three topics that are always hot. І є три предмети, які завжди мають актуальність. One is corporal punishment. Should there be or should there be not corporal punishment, the death punishment? І один із таких предметів – це є смертна кара. Тобто, чи потрібно існування смертної кари, чи ні. The second topic is, of course, the topic of abortion. Should it be allowed? Should it be limited? Should it be restricted? Should it be punished? Другим предметом є питання щодо абортів. Чи треба їх дозволяти, чи треба їх забороняти, чи воно має носити обмежений характер, і чи воно має переслідуватись за законом. And the third topic that is always actual is the euthanasia. І третій предмет, Assisted який death. завжди є актуальним, це евтаназія. This is probably because these three topics in a public debate, they touch the most important life and death questions. Це відбувається, мабуть, тому, що у публічних дебатах зачіпається питання найбільш радикальне – право на життя та смерть. But there are also newer topics, like the environmental topics. Але є і новітні питання щодо навколишнього середовища. And they are, of course, socially very significant. І вони з соціальної точки зору, безумовно, є дуже важливими. I can also see some future topics which are not controversial yet, but they will be controversial in the future. І я можу вже зараз передбачати якісь питання, які виникнуть у майбутньому, які наразі ще не є контроверсійними, але у майбутньому вони можуть такими стати. This house would ban natural meat consumption, for instance. Наприклад, це зібрання вважає необхідним накласти заборону на споживання натурального м'яса. This is not the topic that today would be very accurate, very controversial, but in the near future, I think this is debatable topic. На сьогоднішній день це питання не є дуже актуальним, так би кажучи, контроверсійним його обговорення, але у майбутньому, я думаю, воно може таким стати. We also have other environmental topics that are currently being debated in real politics. Ми можемо також згадати деякі питання щодо навколишнього середовища, які і в сучасному дискурсі можуть бути дуже актуальними. Like, for instance, establishing a date from which it would be impossible to sell a new car which is not electric or which is fueled by fossil fuels. Наприклад, встановити фіксовану дату, якийсь рік, від якого буде заборонено продавати будь-які автомобілі, інші від тих, які не використовують рідкі вуглеводороди як пальне. Тобто, як це кажуть іншими словами, які видобуваються.
копалини із корисних, які походять із корисних копалин. Так точно. For those of you who teach technical subjects, like in polytechnics, I can easily see subjects that are related both to technology and to ethics. Для тих із вас, які викладають предмети в політехнічних вузах, і це стосується технічних наук, я можу передбачити актуальними питаннями співвідношення між новітніми технологічними винаходами та етичними питаннями. Like, for instance, who is responsible for a self-driving car programming to kill the driver, not the driver, the passenger, and not the pedestrian? Наприклад, хто буде нести відповідальність при розробці програмного забезпечення автомобілів майбутнього без водія із штучним водієм у разі, коли ситуація поставить його перед вибором, чи вбити, чи принести в жертву пасажира, чи вбити пішохіда. This is a very well-known dilemma in the ethics class in philosophy. Це дуже відома дилема, яка існує віддавна щодо етичних питань з філософії. And you might have heard about the trolley dilemma. І ви можете бути обізнаними з такою дилемою, яка зветься дилемою дрезини, наприклад. Yes. Drezina was the Polish name I was thinking about too. Okay. So there is a chance to save 5 lives if you turn the road of this carriage, but then you will kill one person who is on the side track. Тобто дилему можна пояснити таким чином, що їде рейками дрезина, а потім ці рейки роздвоюються на 2 путі. На одному із путей, із цих путей знаходиться 5 осіб, а на другому лише 1 особа. Тобто стоїть вибір, куди направити цю дрезину, щоб вбити 5 людей і зберегти 1, чи вбити 1 і зберегти 5 життів. So if you don't do anything, if you take no action, it will be an accident, but 5 people will die. You can avoid the accident by turning the truck, but then you will kill 1 person. Тобто дилема, вона розвивається таким чином, що якщо ви не вживатимете будь-яких дій, і дрезина буде їхати цими рейками по прямій, вона вб'є 5 людей. Але якщо ви перемкнете стрілку, переведете на іншу колію, то ця колія, звичайно, там знаходиться 1 людина, дрезина поїде цією колією і вб'є цю людину. We always thought that this is just an intellectual exercise. Ми завжди ставилися до цього питання як до інтелектуальної вправи. Until the COVID outbreak in early 2020. До того моменту, коли вибухнула епідемія ковіда на початку 2020 року. And in Italian hospitals in Lombardia, the doctors did actually make a choice who to give the respirator and who to refuse the respirator. І перед доктором в Ломбардії, Італія, перед цим доктором виникла дилема, і йому доводилося вирішувати, кому надати перевагу,
у застосування штучного дихання, системи штучного дихання. And the dilemma was not, like in the trolley case, the number of casualties, but the weight of casualties, how important they are to the society. І дилема, правда кажучи, трошки відрізнялася від тої, коли перед ним поставало питання вирішити долю 5 людей, тобто запобігти 5 смертей. А дилема полягала в тому, яке із життів є найбільш цінним для того, щоб зберегти. The exercise with the trolley allows us to argue for and against, to think of all the options for and against one behavior and another behavior. Дилема, яка у цьому класичному розглядається у класичному прикладі із дрезиною, вона дозволяє нам розбити нашу аргументацію по елементах, щоб зважити всі за і проти, яке щодо прийняття рішень. But at a hospital, you act under the pressure of emotions, even if you have procedures. Але в госпіталі ви також керуєтесь емоціями, тобто ви приймаєте рішення на емоційному рівні, навіть незважаючи на те, що існує протокол. In case of dangerous situation on the road when you're driving a car, you also have to act very quickly. У ситуації, коли ви керуєте автомобілем і ведете його по дорозі, рішення теж має бути прийняте дуже швидко. So if you turn the wheel, you will kill 10 pedestrians, but if you keep it straight, you will kill yourself only. Наприклад, вибір полягає в тому, якщо ви повернете кермо в одну сторону, ви вб'єте 10 пішоходів, якщо повернете в іншу, ви вб'єте себе. So with the utilitarian dilemma, of course, you should kill yourself. Якщо дилема стоїть у утилітарній площині, то, звичайно, ви маєте обрати те рішення, коли ви вб'єте самі себе. But in a real life situation, you act with an instinct. Але в реальній ситуації ви керуєтесь інстинктами. And self-preservation instinct usually wins. І зазвичай виграє інстинкт самозбереження. Especially if you don't have time to think it over. Особливо, коли у вас немає часу обдумати ваше рішення. But when you program a self-driving car, you can actually have time to think it over. Але у ситуації, коли ми маємо справу із автоматичним автомобілем, у вас є час при програмуванні обдумати. And by the end of the day, is this a human decision that was made at the computer of a programmer, or is it a self-driving car who makes a choice? І постає також питання, чи є рішення це рішенням людини, коли ми маємо справу автомобілем, який керується комп'ютерною програмою. So I just wanted to show you that also for technical subjects, you can create a field or a topic for a debate. І ви, користуючись цією методикою, можете виробити вдалу тему, вдалий предмет для вашої дискусії. And I can see how fast the time is flying, so I will just tell you about the procedure of the Oxford debate to finish.
the meeting. Тим часом я бачу, що наш час дуже швидко добігає кінця, і я скористаюся цими хвилинами, що залишилося, щоб розповісти вам, як працюють оксфордські дебати. So, as I said, the Oxford debate is very formal, and it starts with the proposition presenting the topic and the opponents. І як я вам сказав, що процес проведення оксфордських дебатів є досить таки формалізованим, і він починається з того, що сторона, яка обстоює визначений предмет, вона починає із презентації своєї позиції. They present also the opponents, the members of the other team of the opposition. Вони також представляють членів іншої команди, яка належить до опозиції. Which immediately gives the impression that this is going to be a very cultural discussion. Що відразу справляє враження, що наступна дискусія, вона буде проведена у дуже такому культурному середовищі. Because by presenting your opponents, you are showing the respect. Тому що представляючи сторону з опонентів, яка складається з опонентів, представляючи цих людей, ви виявляєте їм повагу. So the opening speech has very little time to present the main 2-3 arguments for the topic. Таким чином, вступне слово, воно з огляду на обмежений час є дуже стислим для того, щоб ви могли встигнути представити головні 2-3 аргументи на користь своєї позиції. Then the floor is given to the opposition for the same amount of time. So the proposition took 10 minutes, the opposition will get 10 minutes. І тоді слово надається стороні з опозиції, і воно в форматі того ж відрізку часу, це якщо пропозиція виступила протягом 10 хвилин, то 10 хвилин надається і опозиції. And of course, they have to present the proposing team and the members of the team and the most important arguments against the topic. Ну і, звичайно, у такому ж стилі вони мають представити членів команди із числа пропозицій, сторони пропозиції і навести 2-3 аргументи на підтримку своєї позиції. There are 4 members in each of the party. У кожній із сторон є по 4 члени. So the first speaker is an opening speaker. He says the expose and the answer to the expose. Перший спікер – це є той, який виступає з першим вступним словом. У нього є своє експозе і антиекспозе. The second speakers are supposed to develop the argumentation further, so they go into details for and against the topic. Другий спікер, його завданням є більш розширити та поглибити, розвинути задану тематику, тобто більш докладно розгорнути аргументи за чи проти предмету дискусії. The third speakers in the group are supposed to address the most important arguments of the other party. Роль третього спікера у команді полягає в тому, щоб він звернувся до найважливіших аргументів протилежної сторони. And the last speaker sums up the position of the party, proposition in one team and opposition in another team. І останній, четвертий спікер, його роль полягає в тому, щоб підсумувати перебіг дискусії
як з однієї сторони, так і з іншої. When you start your exercise with or your experiment with Oxford debate, you can start with 3 persons in each team. Коли ви починаєте тільки вашу роботу з оксфордськими дебатами, ви можете обмежити кількість учасників по 3 особи у кожній із команд. And also there are some variations or deviations from the original form of Oxford debate. І є, звичайно, існують різноманітні варіації або відхилення від оригінальної форми проведення дебатів. For instance, I allow first for showing the arguments and further developing the arguments of both parties before I ask the audience to ask questions. I give the floor to audience. Наприклад, я дозволяю учасникам розвинути свої аргументи і більш розлого потім їх розвивати до того, як надаю право аудиторії задавати запитання, а я таке право надаю. So the third speakers will be responsible for answering the questions from the audience and not from the other party. І третій, у такому випадку, член команди, він буде відповідальним за відповіді, які лунають на запитання аудиторії. But this is not the way how original Oxford debate is giving floor to the audience. Але це не та процедура, якою передбачено, яким чином надається слово для запитань аудиторії. In original Oxford debate, each speaker is given 10 minutes exactly. В оригінальному вигляді в оксфордських дебатах кожному із учасників надається 10 хвилин на відповідь. So in total, the debate should last 80 minutes. І тоді всього ці дебати мають тривати 80 хвилин. And when a speaker, whichever speaker is taking the floor, taking this 10 minutes time, І у кожному випадку, коли слово надається одному із спікерів, і у нього є тільки цей обмежений час 10 хвилин, anybody from another team or from the audience can indicate the will to ask the question. будь-хто із членів протилежної команди або ж з числа аудиторії може виявити бажання задати запитання. They indicate it by standing up. Вони виявляють це бажання шляхом піднімання, тобто встають. And the speaker has the right to give the floor to the person who wants to ask question or to reject the question and continue the speech. І у спікера є право прийняти або відхилити запитання, яке задається з аудиторії чи протилежної сторони, і продовжувати свій виступ, або ж прийняти це запитання. And because the main purpose of the debate is not to search for the truth, but to convince the audience, to win the audience, І пам'ятаючи про те, що ультимативною метою дебатів не є віднайдення істини, а є переконання аудиторії, you can have two approaches to the questions. у вас існує 2 підходи щодо запитань. One strategy is to give the floor and to answer the questions, and therefore show that you are so sure about your arguments that you're not afraid of any questions. Одна стратегія полягає в тому, що ви даєте право на запитання і відповідаєте на це запитання. Вона показує в тому, що ваша позиція є
такою сильною, що ви не боїтеся запитань. But this consumes the time that you would have to deliver your speech. Але це скорочує час, наданий вам для вашого виступу. So the second strategy is to say no thank you for any question and just continue with your argumentation for the whole 10 minutes that you have. І другою стратегією є відхилення запитання словами «ні, дякую» і продовжити ваш виступ із викладенням вашої аргументації. This way, you're showing to the audience that probably the audience thinks that you are not right, and therefore you need the full time to convince them with your argumentation. Таким чином, ви можете справити враження на аудиторію, що, можливо, у вас є якісь вади в ваших аргументах, можливо, ви не праві, і таким чином ви потребуєте більше часу для ваших аргументів і не хочете відповідати. And when you use this method of asking questions, so not the main speaker, the marshal, gives the floor, but the speakers themselves allow the questions or reject the questions. І у такій процедурі, у такому вигляді, коли право на запитання дає не ведучий зібрання, не маршал, а сам спікер, тобто той, хто виступає, промовець, він вирішує, надавати чи ні право на запитання. Then usually, if the team is better prepared, they will allow more questions. Зазвичай, якщо аргументація команди добре підготовлена, вони дозволяють задати запитання. And what does it teach me, for instance? І в чому полягає урок, який виніс я, наприклад, із цього? I have noticed that I am much better off without PowerPoint presentation when I am well prepared for the class. І я для себе зробив висновок, що я більше получаю вигоди, тобто для мене кращим є виступати без використання слайда проекту PowerPoint, коли я добре підготовлений до лекції. So usually when you see me showing the PowerPoint presentation, it means that I am not very well prepared. І зазвичай, коли ви бачите, що я викладаю лекцію з використанням слайд-шоу, це означає, що я не дуже добре до неї підготувався. But it doesn't mean that everybody is like that. Але це не означає, що цей аргумент стосується кожного. This is my case. I prefer to expose myself for questions than to stick to the PowerPoint presentation, to the points. Це мій особливий випадок, коли я віддаю перевагу такій ситуації, коли я виступаю відкрито, і я відкритий до запитань, аніж коли я дотримуюсь викладання слайд-шоу. And also, I hope that your presence here on the other side of the screen is also because of the storytelling, a technique that I'm using for you, and not because of PowerPoint. І я теж вірю в те, що сам факт вашої присутності тут, факт, що ви слухаєте мою промову наживо, він свідчить на користь того, що PowerPoint-презентація все-таки вона є більш слабкою, аніж особистий виступ лектора. So to finish today's meeting, I would like you to do some homework. І на закінчення нашої сьогоднішньої зустрічі я б хотів задати вам домашнє завдання. Please try to formulate
2 or 3 good topics for an Oxford debate related to the subject that you teach. Будь ласка, спробуйте сформулювати 2-3 предмети для оксфордських дебатів в галузі предмету, який ви викладаєте. And if you send it to the organizer and I'll get this, I will try to give you feedback. І якщо ви так, якщо ваша ласка буде надіслати ці предмети або ці теми на адресу організаторів, то я вам обов'язково відповім. Well, I wish you all the best and let's meet again in real life. Тобто бажаю вам усього найкращого і сподіваюсь на нашу зустріч у реальному вимірі, в реальному житті. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Дуже всім дякую. Якщо можна, я до Марика поза часом звернуся. Thank you, Nikolai. Do you have a minute? Yes, of course. Because I was excited by, this is not new subject about social security, but during your presentation, I was struck by another argument that actually, if you take money, paper money in your hand, and seek and look in depth, is even not property of the holder of this money, because money belongs to some authority, bank or state, whatever. And people, when they are selecting the voluntary or the existing type of social security, they really do not appreciate the fact that whatever happens with this money in 10, 20, 30 years, it's not up to their choice. They cannot conceive today what they are saving. And the power of the authority of the government, actually, they can cheat people. They can denominate the money, they can change them or do whatever they like. So, and just to secure, to defend people from themselves, to secure against their unawareness. This is another argument when you have to impose, and this is the role of the power, of the state power, to impose the right decision to protect the citizen. So that was my... I absolutely agree. I think the strongest argument for the mandatory system is that when you have the promise of security, financial security, when you are old and you cannot longer work, when this promise is encrypted in the Constitution, it is very difficult to pass the law that would deprive all the people this right. But it is very easy, despite the Constitution, to pass the law that your pension will be reduced. And why do we do this? For greater good. This is utilitarianism again, because there is very few babies born. I was talking about this last week, and simply the sum of the collected contributions is not sufficient to pay whatever the state or the social security insurance owns you. So there are two ways of dealing with this deficit. One way is a wild way, which means that if you are lucky to be paid your pension on the first day of the month, you will get it. Yeah. But if you are unlucky to be paid your pension on the last on the last day of your month, you will get nothing. Of course. Or the more civilized way is to reduce all the pensions by the same percentage, and just to pay out anything. Of course, there is a third solution, to print money. And this is what governments usually do, because they can do it
indefinitely. There is Absolutely right. I agree with you. And even you can change the constitution after all. For example, by including new territorial entities into your state. You yes, know, if you know what I mean. absolutely, very easy. Very easy. Yes. Okay, this is Marek, the way thank to- you. It is, and it has been always a delight for me to meet you online. Thank you very much. Thank you all of you who stayed this long. And Nikolai, thank you for the translation. I'm getting Thank you. better and better in understanding Ukrainian language. Thank you. Thank you so much. Шановні колеги, у нас наступне заняття встановлено на 12 жовтня, четверг. Дизайн мислення, натхнення для викладачів. Тому бажаємо гарного всім вечора. Дякую всім за зустріч. Марек, thank you. Микола, дуже дякую вам. І До вам зустрічі дякую. 12 числа. Ага, дякую. Дякую. Побачення. Щось я перевірю, що це в Побачення. мене не записане воно. Дякую і доброго вечора.